عليكم السلام ورحمة الله. Let's just give it 2 more minutes and then we can begin. Okay,
So welcome to the third lecture of this course. Today we will eventually want to cover, hopefully, the software process models, life cycle models. But before getting into that, I would like to start by roughly discussing about what are the sorts of activities that goes on within each of these what are the activities that goes on in any life cycle model, and what are the particular interesting points to discuss among them, and what are the types of skills that are required to perform them. So the term software engineering or software engineer will, at least for the purposes of this course, and um, from a large part of a theoretical understanding of software engineering, can cover a wide gamut of skills. Um, we are mainly interested in the computer science and engineering program. We're mainly interested in the core technical skills, but then there are other softer skills that are required also in certain activities. Okay, so um, the first thing that usually happens is someone comes up, someone with money. Okay, someone with money comes to you, probably comes to your boss, really, and says, I want you to build me something. Okay, and in fact, a lot of the conversation probably does not have want. Sorry, does not have you, and probably says, I want something. And the conversation will start off being very, very vague. Unfortunately, you as software engineers, you cannot build something because you simply don't know what something is. So this vague discussion somehow needs to be concretized so that you can then look into that non-vague and uh, non-vague or precise description to build your software. So that process needs to happen. Going from আমাকে একটা কিছু বানায় দেন to a non-vague and precise, non-vague or precise description. So an example of this is a conversation I had last week where comes up to me and says, I want to build a system for my travel agency. This person has a travel agency and they want to build a system. And that's all that this person is telling me. That উনি ওনার ট্রাভেল এজেন্সির জন্য একটা সিস্টেম বানাইতে চায়। এখন আমার কাছে এই কনভারসেশনে আমি আমি আমার ট্রাভেল এজেন্সির জন্য একটা সিস্টেম বানাইতে যাই, এটার জন্য আমি এত টাকা সরায় রাখছি, হ্যাঁ এটা আমার ৬-৭ মাসের মধ্যে লাগবে, দেখেন আমাকে এরকম একটা সিস্টেম বানায় দেন। এই কথা শুনে বলার কোনো উপায় নাই যে ট্রাভেল এজেন্সির জন্য ওনার কি সিস্টেম লাগবে। ওনার কি একটা অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম লাগবে, ওনার কি একটা এইচআর সিস্টেম লাগবে, ওনার কি একটা বুকিং সিস্টেম লাগবে, ওনার এটা কি বি2বি, এটা কি বি2সি, এটা কি ইন্টারনাল, এই ওনার কথা শুনে এটা বোঝার কোনো উপায় নেই। And we spent maybe an hour and a half just talking about what are his plans with how he's going to train his employees, blah blah blah. He's thought ahead in many things, which is good for him. But what he's not communicating to me is what system he wants to build. And this is actually a very common experience, particularly for people who are coming where your client is the businessman or is the owner or is comes from the managerial side. There are thankfully now more and more institutions that have an IT department where the IT is going to come and talk to you. In those situations, things actually are much better. But in the situations which used to be the most common and probably is,
where the person who is going to pay for it is actually coming and asking you to build it, you start off with this vague understanding. And this process of going from this vague understanding to a precise description is what we mean by gathering requirements. Some people call it requirements engineering. And then there are other terms. Now, when we're gathering requirements, what we're really trying to do is we're trying to figure out what is it that the client needs. What is it that the client needs? And we're thinking about functional requirements. So this is a very important term for you guys, because we'll come back to this over and over again. So we're trying to figure out what are the functional requirements, what are the non-functional requirements, what are the constraints. And really, to understand all of this, the first thing that you almost need to figure out is who are the actors. Okay. And once you have a broad understanding of these, then there are other things that are going to come in. So for example, you might have some environmental requirements. By environment, I actually don't mean nature. What I mean is what environment your system needs to function in. Right? Environmental requirements, government regulations, and there might be multiple governments in play. Government regulations. There might be issues to do with the fact that you have competitors. So how is it that you're going to third party services? Those are the things that you're going to consider maybe afterwards. But the first thing that you almost need to find out is to ascertain the needs of the client. The client a systemটা দিয়ে তার কি করা দরকার, সে কি করতে চায় আর কি করা দরকার. A lot of the times it's going to have an overlap, but quite a bit of the times the client actually does not have a concrete idea to know what is it that he needs. By concrete, I mean, I'm sure subconsciously he knows that igli lagbe, but he's probably hasn't quite figured it out completely. So if you've got a system where the client is going to take deposits of money and store it as credit for his customers, then you need to have some type of accounting system to go with whatever other system that you're making. The client probably hasn't thought through what he needs to that level, because he's probably concentrating on the thing that is most exciting to him. All right. So when we're talking about actors, what actors the system is going to have, we have usually two types of actors. We have non-human actors, and the most usual type is human actors. And a lot of the time, the term actors gets translated into roles. So what we mean is you have users who are going to use the system. Your users can be human, and they can be non-human. Non-human users are examples of non-human users are third-party systems that invoke functionalities of your system via API. And then there are human actors, and the human actors will then need to be further classified into what are the specific roles and boundaries that you have decided for them. Okay, so very commonly you have admin. So let's say for RDS, a very common set of actors would be admin actor, so probably not the plural, the admin actor, the student actor, the faculty actor. And then there are specific specializations of faculty. So for example, the chairman actor, the dean actor. I'm also assuming that there are actors like VC, Pro VC. Then there are certain additional things that can happen. So for example, you might be an advisor. Not every faculty member is an advisor. So certain faculty members can become advisors. So
that is a different activity by itself, and therefore is a different actor as far as we are concerned. Sir, Question, call it. sir, basically every user of the system is an actor. So when we're talking about actors, we're not talking about specific individual concrete users, but individual different types of users. Did that make sense? Sir, আরেকবার একটু বলবেন, বুঝতে পারিনি So, ব্যাপারটা। for example, sir, যদি আমার সিস্টেমে ধরেন আপনার কি আমার স্ক্রিন এখনো দেখতে পারেন স্যার? স্যার মাত্র কেটে গেল শেয়ারিংটা। না স্যার। Let's try again. Okay. So, let's say আমি একটা সিস্টেম বানাইতেছি যেটাতে আমার টোটাল 10 জন মানুষ এটাকে ইউজ করবে। ঠিক আছে স্যার? তার মধ্যে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে, বাকি সব কামলা হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। তো তাহলে আমার টোটাল নাম্বার অফ অ্যাক্টরস কত? স্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাদে বাকিগুলো? So let's think about my system. So let's call it my 3 to 7 system. এই সিস্টেমটা ইউজ করবে 10 জন মানুষ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এই একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে, আর বাকি 10 জনের কাজ হলো এসেনশিয়ালি কামলা খাটা, কোন একটা ক্লেরিক্যাল জব। Okay. How many actors in my system? So 2 actors. Exactly. I have 2 actors in my system. এটা কি বোঝা যায়? জি স্যার। Sir, essentially actors are roles. মানে কয়টা রোলে জিনিস আছে? I think the reason why people don't like to use the word role here, right, is because it is possible to think about roles as an artifact of the system. So it's quite common to use the word role in your class diagram to say role. এটা কি বোঝা যায় স্যার? মানে you can it's very very common in a class diagram to draw something like this. One user has many roles. Make sense? Yes, sir. So what UML, the standard, needs is a terminology that is not going to be confused by other linguistic artifacts of your overall system design, right? So instead of calling it roles, you've now got the term actors. Also, the term actors is going to encompass systems. So for example, if you've got this system where you've got the admin and Kamla, and let's say Southeast Bank is also going to invoke an API on your system and get certain things done, certain other activities done. At this point, you now have 3 different actors. And one of these actors is the system of Southeast Bank that interacts with you. Make sense? Yes, sir. Okay. That idea is usually not covered by the idea of roles. You can, but it's not commonly understood. Whereas if you know UML, which is what we are essentially trying to teach you, and if I tell you actors, you immediately in your head, you should have, by the end of the course, the idea that, okay, so it can be a man or it can be a system or something else. I'm a man, woman, or a system. Make sense? Yes, sir. All right. Okay, so now let's continue. So it's a good question. So are we clear about how you would count actors? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now, once you've figured out who the actors are, the next natural question is, okay, what can each actor do? What can each actor do? Right? So now I am giving you a very honey-covered version of the story of gathering requirements, obviously. But quite often you might actually get information about
functional and non-functional requirements first, and you might have to reverse engineer your set of actors. But that's because you're now having a discussion. You're not going to gather requirements. Understand that the client is not going to give you the requirements. Okay? Just like the document that's been given to you for your project is really maybe a slightly clearer version of an initial thought. You guys need to question the client or sit down with the client's office or understand what are the requirements so that you can now concretely know exactly how many actors the system is going to have. And then the most important part is কোন actor কি করতে পারবে. All right? And that terminology, যে কোন actor কি করতে পারবে, is tied with the idea of a functional requirement. So for example, every functional requirement is a functionality of the system initiated and invoked by an actor. So if it is not a functionality of a system that is invoked by an actor, it is not a functional requirement. All right? So when I go to the ATM machine, I instigate the action of withdraw cash. Okay, I can instigate the action of checking balance. Some ATM machines allow you to deposit money, right? These are all functional requirements of the ATM system. These are all functional requirements because these are things that an actor instigates or initiates. Okay? Any questions with this? Sir, can you repeat it actually? Non-functional requirements setup. Oh, we haven't come to non-functional yet. To the functional. Sorry, sir. Okay. Functional requirement to কি বুঝা গেছে? মানে it must be a requirement, an activity that is instigated or initiated by an actor. Okay. So in your RDS, if in your RDS you should have, let's say, give me a few things that you can do in RDS, that you do in RDS. Check attendance. আল্লাহ আপনাদের আচ্ছা ভালো কথা, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সে মার্ক কত বলেন তো? 0 0 আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড হ্যাঁ, চেক অ্যাটেন্ডেন্স, Courses, add কি স্যার? add courses, drop courses, Advising, basically. advising it. Yeah, তো স্যার আর কি সিজনাল, বাট নরমালি না। Check grades. So seasonal বা unseasonal এর সাথে আসলে আপনি ট্যাগ করতে চান না about the requirements. ঠিক আছে, আপনি যেটা বলতে চান যে এইটা কে করতে পারে, কে করে, স্টুডেন্ট does it make sense? স্যার এসএমএস হিস্ট্রি SMS history কি করে? SMS history by itself is a noun. So if you're going to do an action, if you're going to instigate something, it must be an action. So it must be a verb. Sir, Check faculty SMS evaluation. Check. এসএমএস হিস্ট্রি। Very good, right. So check SMS history. And আপনি যদি শুধু আমাকে SMS history কথা বলেন, তাহলে for example SMS history কি আমি দেখি, আমি খাই, আমি কি এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখি, মানে I don't know. Sir, faculty evaluation. Sir, faculty evaluation কি is it an action? Sir, এটা আমরা যেহেতু করি এটা অ্যাকশনের মধ্যে পড়তেছে না। উই No, evaluate faculty. এটা তো একমাত্র তখনই করতে হবে ধরুন যে একটা কন্ডিশন আছে, সো এটা কন্ডিশনটা ছাড়া হবে না, মানে ইউজার এটা Sure sir, কিন্তু আপনার যে কোনো এখানে যত কয়টা আমরা অ্যাকশন বলতেছি প্রত্যেকটার কিন্তু একটা কন্ডিশন আছে যে আপনারা লগইন করতে হবে, আছে না? ইয়েস স্যার। ওকে, এবং লগইন করার আরেকটা প্রি কন্ডিশন আছে যে আপনারা রেজিস্টার্ড ইউজার।
কি তাই না স্যার? Yes, sir. Yes, sir. মানে right now we are actually not trying to figure out what are the particular conditions. ওগুলি আসবে স্যার সময় মতো, হ্যাঁ। But when you are trying to figure out what are the functional requirements, when you are just going to list what are the functional requirements, you want to make sure that the list is complete. You don't want to say যে না আমি এটা বাদ দিচ্ছি কেন এটা conditional. It is a conditional, make a note. So for example, make a note here that this is time dependent. In fact, it's time and payment dependent. তাই কি না? ইয়েস স্যার। Yes, sir. কাজে আপনি ওই নোট করেন মানে because you are now making just an informal note of what are the requirements. এটা কিভাবে পরে সাজায় লিখতে হয় এটা আমরা আজকের ক্লাসে দেখব না, এটা পরে দেখব। But you should be very comfortable in identifying functional requirements. So anything that can be done by an actor, which now means that you must also be very comfortable in identifying actors. Make sense? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, সো আপনারা নিশ্চয়ই একটা বড় লিস্ট করতে পারবেন যে আপনারা কি কি করতে পারেন আরডিএস এ। জি Yes, স্যার। sir. আচ্ছা, কিন্তু এইটা তো আপনাদের জন্য সহজ, কেন আপনারা নিজে স্টুডেন্ট, এর জন্য আপনারা আরডিএস এ কি করতে পারেন এটা আপনারা লিখতে পারেন। ওকে, নাও লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট আ কনটেক্সট which is hopefully slightly foreign to most of you. Okay, which is that of booking flights. Right? একটা ফ্লাইট বুকিং সিস্টেমে অ্যাক্টরস কে কে আছে? Customer, Oh, but okay, who's the customer? sir, the one who's going to buy the ticket or who's going to book the ticket. Is the customer an individual or an institution? Sir, Sorry. both. Sir, both. But both of them don't have the same things though. For example, যারা institutional customers হবে তারা for example travel এজেন্টের কাছ থেকে ক্রেডিট লাইন নিতে পারে একটা। Sir, credit line functionality মধ্যে পড়বে না? Taking credit line sure is a functional requirement, but you see when we're talking about just a customer, this for your purposes is actually a vague term because it does not clearly tell you exactly what type of customer is it. Is it a human being individual or is it an institution? Make sense? Sir, হ্যাঁ বলেন। একটা ইনস্টিটিউশন যদি মনে করেন ধরেন 10টা টিকিট বুক করলো, বাট দোজ টিকিটস আর বুকড ফর ইন্ডিভিজুয়াল পারসনস অর অ্যান এমপ্লয়ি অফ দ্যাট ইনস্টিটিউশন। That's always the case, yes. But you see, when an institution is going to book a ticket, it is not going to be Nabil Muhammad booking the ticket. It will be, for example, North-South University booking a ticket on Singapore Airlines. Okay, the ticket has been booked for ABCDE. That's different. But which customer are you serving? The travel agency is serving. That means it will be non-human. Oh, sure. It's a non-human actor. That customer is a non-human actor. ওইটা করে এখন এটার actual লগইনটা কে করে? And the reason why I say it is that you have to be careful because a human, an individual. So, for example, just the person Nabil goes to a travel agency saying, "You shall not pass." Travel agency, right? So you shall not pass travel agency. Again, Nabil wants to book a ticket. আচ্ছা, ঠিক আছে. At this point, Nabil will need to make payment on the tickets to get them issued. This will be the process because you shall not pass does not hold a credit line for Nabil. But if you're North-South University, if you're serving a business, most of the time, travel agencies are going to hold a credit line for business. So, ticket issue করার আগে এদেরকে payment নাও করতে হইতে পারে। Now, the reason why that is important for you is because they are not the same booking. They are not the same ticket purchase. একটা ticket purchase এ কি আছে? Payment must be done. আরেকটা ticket purchase এ কি আছে? Payment may not be done. It may be delayed till the end of the financial term.
So শুনে মনে হবে দুইটাই টিকেট বুকিং, but in terms of the actions they are actually very different. Did that make sense? Yes, sir. Yes, sir. Think of this. Let's think of the activity add course. আপনারা add course করতে পারেন? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, ডিপার্টমেন্ট চেয়ারও add course করতে পারে, পারে না? জি স্যার। কিন্তু দুইটা কি একই অ্যাক্টিভিটি? No, sir. No, sir. It's functionally different. Okay. No, sir. Because they're done by essentially two different actors. Make sense? Yes, sir. So unless you distinguish them, and they're distinguishing, so they might look like the same name, but they're really not the same add course. They're very different. And the fact that they're different needs to be reflected in your thought processes, in your documentation. যে আমি জানি যে add course 10 ধরনের হইতে পারে, কেননা এটা অন্যান্য মাল্টিপল লোক করতে পারে এবং প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট হবে। হয়তো কিছু কমন কোড থাকতে পারে, that might be the case, but it's actually like you should not think that they are the same activity when you're gathering the requirements. Okay? Make sense? Okay. My general advice for people who are gathering requirements is don't be fooled by what it is called. Try to understand what it really is. The name is unimportant. Sure, you want to give it the same name that the client knows it by, sure, but that's you presenting something to the client to suit the client's sensibilities. But you, to understand what something really is, you really need to dig down and say আচ্ছা ঠিক আছে এই কাজটা করার জন্য আপনারা কি কি করেন। আর যদি এটা লেটস সে স্টুডেন্ট না করে ডিপার্টমেন্ট চেয়ার করতো তাইলে কি কি করতে হয়। এই দুইটার মাঝে যখন যদি ডিফারেন্স থাকে, they are not the same activities, they are not the same functional requirements. Make sense? Okay, good. All right. Functional requirements are often called, in fact, they are almost always in UML called use cases. Okay? So আমরা functional requirement এই terminologyটা use না করে আমরা যখনই বলবো use case, what we really mean is a functional requirement. Okay? Good. এখন আসেন non-functional requirement. So let's say I have a system. In fact, I think I talked about this in the ATM machine, the ATM system. Okay. There are things that as an actor, a bank account holder can perform certain use cases that can be in effect with an ATM system. So things like withdraw cash, withdraw money, check balance. Okay. And as discussed, these are use cases or functional requirements. Then there are other features of the system that we need, but they are not performed or they're not instigated by an actor. So for example, your system must be available. You know, what do I mean by your system must be available? What do I mean by this? Anyone? স্যার এটিএম ঠিক মতন কাজ করতে হবে। ATM যখন একজন লোক এটাতে কাজ করতে যাবে তখন it must be in good health. It must be in a situation where it can provide the service, right? ইয়েস স্যার। It must be, let's say it must be fast. Okay, so what do I mean by fast? This is a vague term, so we need to quantify things like this. It must be secure. আপনারা নিশ্চয়ই চাইবেন যে একটা এটিএম মেশিন আপনার পিন নাম্বার মানুষের কাছে ব্রডকাস্ট না করুক,
যাবেন তো আশা করি Yes, sir. now understand this that you as an actor, so in UML actors are usually drawn with this stick figure, right? You as an actor actually don't do any of these. There is no button on the ATM saying be secure or be fast or be available. You don't log into your social media account, Twitter, Facebook, wherever, and then press a button saying, be quick, be secure. It just is. It is a feature of the system, but it is an intrinsic feature of the system as a way that it has been developed to ensure that it meets the requirement of being available, of being fast, of being secure. Okay? It is not a functionality provided to the user, to the actors, but the actors enjoy the outcomes of these functionalities. And these types of non-functional requirements are called non-functional requirements. স্যার এতক্ষণ যা বললেন বুঝেছি, কিন্তু লাস্টের সামারিটা নন ফাংশনাল এটা বুঝিনি স্যার। এই যে সো আপনাদের যে সিস্টেমটা বানানো হচ্ছে স্যার, ঠিক আছে, আপনার যে সিস্টেমটা বানানোর কথা আছে ওইটার মধ্যে আপনারা যদি পড়ে দেখেন একটা সময় বলা আছে 36 লক্ষ ফাইল স্ক্যান করা হবে, ঠিক আছে, আর তারপরে আরো জিনিস আসতে হবে। সো your system has a requirement that it must be able to deal with high volume of data. Make sense? এটা কি ঠিক আছে স্যার? জি স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন কোনো কি ইউজার থাকবে আপনার সিস্টেমে যে গিয়ে একটা বাটন চাপ দিবে, বাটনটা চাপ দেওয়ার পরে বাটনটার উপরে লেখা থাকবে be capable of dealing with high volume of data? জি না স্যার, এটা বাই ডিফল্ট এরকম থাকে। It's an intrinsic part of the system. মানে সিস্টেমটা আপনি বানাবেনই এমন করে, সিস্টেমটার প্রত্যেকটা পার্টি আপনি এমন ভাবে ডিজাইন করবেন বা লিখবেন যেন এটা হাই ভলিউম অফ ডেটা নিয়ে ডিল করতে পারে। Make sense? Okay? And what happens is এই যে ফিচারগুলি আছে এই ফিচারগুলি কোনো অ্যাক্টর ইনভোক করে না, but every actor will enjoy the outcomes of these features. Okay? And these types of features, these types of requirements are simply non-functional. They are not things, they are not requirements that an actor invokes, but an actor certainly will enjoy it, or maybe not enjoy it, but they'll have to bear the consequences of those features. Okay? এতে কোনো সমস্যা? স্যার বেসিক্যালি সমস্যা আছে না নাই? নাই, ইনশাআল্লাহ। Okay. So that takes care of this, of the requirement. So really আমরা শুধু এই প্রথমটাই আসছি। ওকে, এখন আরো কিছু টাইপ অফ জিনিস আছে যেটাকে আমরা বলবো constraints. Okay, now quite simply put, a constraint is going to be a non-functional requirement that can be measured. Okay, in fact it doesn't actually have to be a non-functional requirement. It can be any requirement that has a measurable performance requirement. As contractual requirement. So I have a system where I have an actor, and an actor can create via a web platform some data point. That data point gets stored to a disk, a hard disk,
And let's say because my data is sensitive and I don't want to lose it, I now impose a requirement saying that any data item that gets created must have a timestamp associated with it. This is actually a non-functional requirement into, okay, timestamp. And it must be mirrored in at least 2 other locations within 10 milliseconds. এই রিকোয়ারমেন্টটা কি বুঝা গেছে? স্যার আরেকবার বলবেন? আমার ইউজার একটা ওয়েব পোর্টাল দিয়ে একটা সিস্টেম ইউজ করে কিছু ডেটা পয়েন্ট তৈরি করে, and I want to ensure that this data does not get lost, because the inconvenience of losing user data is bad for my business. Make sense? This is true, let's say, for every garments factory that wants to move to some type of online selling model. যে কেউ একজন অনলাইনে আপনার জন্য কাজ সাবমিট করলে, এটা যে ভলিউমেরই হোক না কেন, আপনি যদি কাজটা লুজ করেন, কাজের রেকর্ডটা যদি লুজ করেন, it is going to be inconvenient, bad for your business. You're not going to get to this client again. Okay, so একটা রিকোয়ারমেন্ট তৈরি করা হলো যে every data point that gets created will have an associated timestamp. Okay, that's easy to do. But now there's an added that every time a data record gets created, within 10 milliseconds of it being created, that record must be replicated in at least 2 other locations. এটা বুঝা যায়? Yes, sir. Okay. Now I have a number that I can measure, and I can check against this measurement to see যে এই রিকোয়ারমেন্টটাকে আদতেই ফুলফিল করতে পারছে ভেন্ডর, সফটওয়্যার কোম্পানি, নাকি পারেনি। এটা কিন্তু, ফর এক্সাম্পল, let's think about a non-functional requirement like user friendliness. Your system must be user friendly. User friendly কিন্তু মেজার করা যায় না। আপনি কি বলবেন your user friendly index is 0.5 out of 10, মানে based on what? Okay, but this thing is definitely measurable. এটা মেজার আপনি করতে পারবেন যে এই কাজটা কি হয়েছে কি হয়নি, পারবেন না? Yes, Yes, sir. sir. Okay, these types of things we call a constraint. So আপনি যদি একটা constraint set করেন, বলেন যে ATM এ ট্রানজাকশন করা হলে ট্রানজাকশনটা must be successful within 2 seconds. If not, the transaction must be rolled back. Okay, now you have a constraint. The constraint is of 2 seconds. You can create a constraint saying your system must be able to deal with 100,000 concurrent login requests. Okay, মানে at any one time যদি 1 লক্ষ লগইন রিকোয়েস্ট আপনার সিস্টেমে আসে, এটা আপনার সিস্টেমে ডিল করতে পারতে হবে। এটা আপনি মেজার করতে পারেন, পারবেন না? Yes, sir. Okay, so these are constraints. So constraints are simply requirements that can be measured, and once you can measure them, you can say whether the constraints have been passed or failed. এটা বলা যায়। Okay, So তাহলে সিস্টেমের যে স্পিডটা আছে, the one that we said before, the non-functional requirement, ফার্স্ট যেটা, ওইটা কি কনস্ট্যান্ট হিসেবে কনসিডার করা যায় না? of course. So as long as you have made it measurable, মানে আপনাকে Okay. কিন্তু, so this is where it becomes very interesting, and the interesting part is, so this is with the risk of maybe getting to a place where traditionally people have not thought of as software engineering, but more and more these things are becoming a common feature of software engineering. So there is a terms of reference written by the government
for a project to create a Bangla OCR. So those of you who know about OCR, it's an optical character reader. Essentially আপনার কিছু একটা লেখা থাকবে বাংলায়, এটার ছবি থেকে আপনাকে এটার একটা টেক্সট ফরম্যাট, এডিটেবল ফরম্যাট বানাইতে হবে। Okay. Now there's a danger in trying to specify a constraint if the client does not truly understand what the constraint means. All right. So let's say I'm writing the TOR for a Bangla OCR and I say that your system must be able to predict 90% of the characters correctly in a page. Okay. This is a measurable performance requirement. Any problems with this? এটা তো measure করা সম্ভব নাকি? Yes, sir. Now let's look into the problem. যারা 90% লিখছে তারা তো মনে করছে এটা খুব কঠিন এবং এটা আদতেই কঠিন। Okay. But if you have a page that has 500 characters, then if 50 characters are wrong of that 500, then is the OCR useful now to the user? No, sir. It is not useful. The problem with Sir. specifying constraints, the reason why clients almost always want to keep two things like এটা যেন ফাস্ট হয়, এটা যেন সিকিউর হয়, এটা কোয়ান্টিফাই করতে বসতে চায় না। কেন কোয়ান্টিফাই করলে যে জিনিসটা উনাদের জন্য ইউজফুল হবে সেটার কিন্তু উনাদেরও ভালো ধারণা নেই। স্যার ওসিআরটা একটু আবার বলবেন? সো স্যার আপনার একটা পেজে 500টা ক্যারেক্টার আছে, ঠিক আছে? সমস্যা? না স্যার। এখন 500টা ক্যারেক্টার স্ক্যান করার পরে ওসিআর দিয়ে স্ক্যান করার পরে 90% কারেক্টনেস মানে হলো 450টা ক্যারেক্টার যদি কারেক্টলি বলে তাহলে আপনি 90% এর এই মেজারমেন্ট সাকসেসফুলি ফুলফিল করছেন, তাই না? জি স্যার। তাহলে কয়টা ক্যারেক্টার ভুল হইতে পারে? স্যার 10% আর 50 ক্যারেক্টার। 50 ক্যারেক্টার। আর আপনি চিন্তা করেন আপনার একটা পেজের মধ্যে লেখা আছে এবং আপনি জানেন যে এটার মধ্যে 50টা ক্যারেক্টার ভুল আছে, কিন্তু কোথায় আছে সেটা জানেন না। এখন আপনার বসে বসে এটা খুঁজে বার করতে হবে। ওকে? জি স্যার। এটা কি আপনার জন্য একটা ইউজফুল প্রোডাক্ট হইলো? না স্যার। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে? কনস্ট্রেইন্ট কিন্তু দেওয়া, কনস্ট্রেইন্টটা ডিফিকাল্ট, এরকম না যে কনস্ট্রেইন্টটা ইজি, বাট দিস কনস্ট্রেইন্ট ডাজ নট ট্রান্সলেট টু আ গুড ইউজার এক্সপেরিয়েন্স। মেক সেন্স? জি স্যার। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ কনস্ট্রেইন্টস। আপনি বললেন যে 2 সেকেন্ডসের মধ্যে কিছু একটা করতে হবে, বাট সিট ডাউন এন্ড কাউন্ট 2 সেকেন্ডস। লাইক সিট ডাউন, আপনি একটা বাটন প্রেস করার পরে 2 সেকেন্ড লাগলো একটা কিছু হইতে, এর কিন্তু অনেক সময়। ওকে? আর একবার দুইবার আপনি বসে জিনিসটা যখন টেস্ট করবেন, আপনি খুব বেশি হলে সফটওয়্যার ডেভেলপার হলে 20 25 30 বার টেস্ট করবেন। তো যে ইউজার এটা করতে হবে তাকে যদি ডেইলি 500 বার 2 সেকেন্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সে কিন্তু বিরক্ত হয়ে যাবে। Make sense? So the problem with specifying constraints, the reason why people don't want to do it, people want to give you things like, oh, make sure it is fast, but they will not tell you how fast. কেন তারা নিজেরাও আসলে জানে না কি সংখ্যাটা বললে দুইটা জিনিস আপনারা পারবেন করতে, আর দ্বিতীয় it will actually translate to a good user experience. It's very, very difficult to say this. All right? So anywhere where you're putting in measurable things, from the client's perspective, you need to be absolutely sure that this measurable thing is going to be useful for me. Otherwise, what's going to happen is software vendors are going to say, acha thik ase apnar measurement ami satisfy korchi and amara taka den. Make sense? Okay. So Good. So একটা question, constraints is this like written by the the software developer who's going to make it? মানে এই যে it has to be within 2 seconds and all those. Right. Okay. So we are gathering requirements. Makes sense? So who gives you the requirements? The person who's bringing me the project. Client. Yeah,
In fact, really, the person, really, at the end of the day, the ultimate giver of requirements is the guy who holds the cash. Make sense? Yes, sir. Okay. Now, your job is really to clarify what is it that this person needs. Okay. But eventually, at one point, so for most software systems, people are not going to give you requirements in terms of constraints. They're going to tell you requirements in terms of it must be fast, it must be good, it must be user friendly, it must be secure, etc., etc. Okay. আপনাকে তখন, so for example, let's say সিকিউরটা বলাটা কিন্তু সহজ, কিন্তু এটা এখন what does it mean? Is it going to be, is SSL going to be enough? Does the client need two-factor authentication in certain places? How often is the password going to be changed? All of these considerations come into play when someone just says the word secure. এখন এগুলি থেকে কোনগুলি ক্লায়েন্ট আসলে চাচ্ছে বা তার দরকার আছে, আর কোনগুলি না, এর বাইরে কি কি দরকার আছে তার, সেটা কিন্তু আপনাকে কোয়েশ্চেন করে বসে কথা বলে বের করতে হবে। এটা কি বোঝা যায় স্যার? Yes, sir. ওকে, মানে আপনাকে কিন্তু এত, মানে আপনার ভাষায় সে কথা বলবে না, আপনাকে তার কাছ থেকে বের করে নিয়ে এসে বুঝে নিতে হবে যে তার কি দরকার। মাঝে মাঝে তাকে কনভিন্স করতে হবে যে না, এই জিনিসটা এখানে এভাবে করেন, এটা আপনার জন্য ঠিক হবে। মেক সেন্স? Yes, sir. আচ্ছা, so now when we come to the constraints, sometimes the client might say, আচ্ছা ঠিক আছে, তো আপনি ফর এক্সাম্পল বললেন, ক্লায়েন্ট একটা সময় এসে বললো যে না, আচ্ছা আমার ডেটা ব্যাকআপ করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্যাকআপ করতে হবে। এন্ড ব্যাকআপ করার জন্য উনি বললেন যে দেখেন, আমার মাঝে মাঝে আমার সাইটে কারেন্ট চলে যায়, হ্যাঁ, আর কখন কিভাবে চলে যাবে সেটা আমি জানি না, আর জেনারেটর তো আছে, কিন্তু মানে এগুলি তো কিভাবে কি ম্যানেজ করবে, পেট্রোল কি সময় মতো মানুষজন ঢালবে কিনা, এগুলো ম্যানেজ করা ডিফিকাল্ট। কাজে আপনারা ডেটা লস যেন, মানে লেটস সে 1 ঘন্টার মধ্যে যা যা ডেটা তৈরি করা হয়েছে এগুলি যেন লস না হয়। এই যে এই কথাটা যে বলে দিল আপনাকে, মানে কিন্তু এখন ইউ নাও হ্যাভ আ কনস্ট্রেইন্ট। মেক সেন্স? Yes, sir. Okay, so what is a particular constraint and what is not? At the end of the day, the client does not care about whether you classify it as a constraint or a non-functional requirement or a functional requirement. উনার এটা জানার দরকার নাই, এটা আপনার জানার দরকার আছে। Make sense? Yes, sir. In general, when we're gathering requirements, so this is now not something that is from the book. This is essentially coming from someone who's worked in the industry for some time and dealt with a lot of clients. There's a tendency among the technically competent people, so people like us, to talk down to people who are not technically competent. Okay, so I remember when I was working as a software engineer, we would regularly talk to our clients who are the Victorian Catholic Education Organization. They ran the biggest religion-based education network in Victoria, which is a state in Australia. The guy who was responsible for running the education side of this thing was a teacher with 30 years of teaching experience. He could not dial a number on his non-smartphone mobile phone. ওনার ওই পুরানো দিনের ওই কিপ্যাডওয়ালা মোবাইল ফোন ইউজ করতে কষ্ট হতো, but he was extremely smart and he knew his business. উনি কম্পিউটার ইউজ করতে কষ্ট হতো, it doesn't matter. He knew his business. He knew what is good for the students, what is good for the teachers, what is good for his organization. So উনার সাথে বসে কথা বলার সময় যদি উনি টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি না বুঝে, it is entirely my responsibility to talk in a way that he comprehends. It is not his responsibility to talk in a way that suits me. Did that make sense? Yes, sir. Okay, so when we are talking to clients in general, any client,
we should approach it with a state of humbleness, not in a state of আপনি আসবেন আমাকে বুঝাই দিতে। That's not his job. আমার জব বুঝে নেওয়া, এটা এখন যেমনে হোক বুঝে নিতে হবে আমাকে। ওনার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই, কারণ উনি আমারে টাকা দিবে, সোজা কথা। ওকে, আমি যদি টাকাটা চাই, I will do it in a way that most suits his comfort or her comfort, not mine. Okay, so it's one thing to sit down and say I am classifying these because these classifications are important for downstream tasks like design and implementation. But when you're gathering the requirements, you are really just having a conversation with him. The other thing, of course, is, which I've completely ignored, is this idea of a domain knowledge. Okay, so computer science, particularly software engineering, is unique in a way that এখান থেকে যাদের যেসব ইঞ্জিনিয়াররা বের হয় তারা আসলে বেশিরভাগ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই ফিল্ডে কাজ করবে না। Okay, very few of you will go and write a compiler or an operating system. Most of you will build systems for businesses. And because you will build system for businesses, you will have to learn that business so that you can build the system properly for that business. So if you talk, for example, to Mr. Mahbubul Sarkar, who's the head of our IT, he understands our advising process better than I do because he had to write the code for it. Right? He's probably more knowledgeable about North-South's accounting processes, advising processes than most accountants and advisors, right? Because he had to write it and he has domain knowledge of this sector. আপনি যদি কালকে গিয়ে একটা সিস্টেম বানান যেটা হলো গিয়ে for library management, you will now essentially need to take a crash course in library science. And this is a 4-year degree, right? So kaje library and information sciences bole, this is a 4-year degree. আপনাকে আসলে এই ডিগ্রির প্রায় অনেকখানি শিখা ফেলতে হবে যদি আপনি এটার একটা সিস্টেম বানাইতে চান। Okay, so the difficulty that we face is what you are taught in university is not enough for you to be successful in the industry. You then need to go and learn about different businesses. However, that's what you get for working a job where you sit down in an air-conditioned room, play table tennis sometimes, and only work with your fingers. Okay? স্যার এটা কি স্যার আদৌ পসিবল যে একটা মানুষ স্যার 10 বছর 20 বছর ধরে স্যার একটা বিজনেস গ্রো করলো আর হচ্ছে আমাকে 3 মাস বা 4 মাসের টাইম দিল যে আমার এই বিজনেসের ডিজিটালাইজেশনের জন্য তুমি একটা সফটওয়্যার বানাই দাও, তো স্যার আমার তো মানে টোটালি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে এর চাইতে বেশি টাইম লাগবে। উনি এতদিন ধরে বিজনেসটা করে কিভাবে কি করতেছে। স্যার আপনি তো স্যার লাইব্রেরি সায়েন্সের কথা বললেন স্যার, এটা তো একটা ডিগ্রি বা এটা তো একটা ক্র্যাশ কোর্স করতে পারবো, কিন্তু স্যার মানে বাংলাদেশের সিনারিওতে স্যার আমি যদি স্যার একটা হোলসেল মার্কেট সামলাইতে যাই বা এটার জন্য একটা সফটওয়্যার বানাইতে যাই তাহলে তো স্যার সম্পূর্ণ সিনারিওটা ডিফারেন্ট, কারণ এটার জন্য আমার কোনো ক্র্যাশ কোর্স নাই বা গুগলে সার্চ করেও আমি মানে এই প্রসিডিউরটা জানতে পারবো না স্যার। This is a great question. Okay, this is a great question. So I'll tell you one of the things that we used to do to gather requirements is we'd actually go, because the software that we built was dominantly used by teachers and K-12 students. K-12 meaning grade 1 to grade 12 students. We'd actually go and sit in a classroom. Right? We'll go there by the permission, of course, of the principal, and we'll just sit in a classroom to see how teachers and students interact. Okay. And we would hire teachers to be our consultants. Make sense? So we would essentially pay our client to say, so the budget would include payment for people of the client to come and work with us full time. So client ধরেন 10,000 teacher আছে, আমরা বলবো okay, pick 3 teachers of different age groups, genders, etc. Per age group, gender, pick 3 different teachers to make a consulting pool যারা এসে আমাদের সাথে কাজ করবে। কেন ইউর রাইট, আপনি এসে সবকিছু পারবেন না, আপনি সবকিছু 3 মাসে শিখে এটা বানাবেন অসম্ভব।
So what you need to do is one of two things. Either you don't make the entire system, you make a small enough part that gets your foot in the door, কাজটা শুরু হয়, okay? And তারপরে আস্তে আস্তে as you gain more knowledge, you slowly build a bigger and bigger system. এমনিও আপনি 3 মাসে খুব বড় একটা সিস্টেম বানাইতে পারবেন না। Or you hire consultants. মানে সত্যি কথা বলতে যে হোলসেল মার্কেটের কয়েকজন লোককে আপনার টাকা দিয়ে নিয়ে আসতে হবে এটা আপনার জিনিসটা বৈশা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা 10-15 বছর যাবত যেটা থেকে থেকে শিখছে আপনারা সে বলে দিবে। বুঝে গেছে স্যার? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এমনিও স্যার 3 মাসে পারবেন না হোলসেল মার্কেটে এটা বানাইতে। জাস্ট মানে ফরগেট অ্যাবাউট ইট, দ্য কমপ্লিকেশনস আর টু বিগ। ওকে, মানে জাস্ট ম্যানেজিং ইন্টার সেলার ক্রেডিট wholesale market is a nightmare. Did that make sense? Yes sir. কাজে ওইটা 3 মাসে বানানো সম্ভব না। Okay, any questions about requirements in general so far? That's good. So we haven't really gotten to the second part, which is designing a solution, and we'll not talk about it this class. We'll talk about it not next class, but the class after. I want to talk about what is it that I expect from you guys in the next class. The first thing to do is to go through that starter document given to you and try and identify whether you can understand what are the things that the client needs, who are the actors, what are the functional requirements, what are the non-functional requirements, what are the constraints, and actually make notes for yourself and write down any other questions about that you have, where things that you think you need clarity, you need further explanation, or that you think that there's information missing. That document is not meant to be a requirements document. That document is just to get you guys going. Make sense? Yes, Yes, sir. sir. Because next class is really, you should think of it is that the client has given you 1.5 hours. That's all the time that the client is going to give you. এর মধ্যে আপনাকে সবকিছু খুঁজে বার করে নিয়ে আসতে হবে। Okay, so keep your questions ready, keep any queries, any clarifications that you need, any assumptions you've made, keep them ready so that you can get it verified by the client, in this case me. Okay, ওটা বলার পরে যা বাকি থাকবে আর পরে যদি কোনোদিন কোনো গ্রুপ কোনো কোশ্চেন করে তো ওই গ্রুপের মার্ক কাটবো। স্যার ঠিক আছে, বলেন। স্যার প্রজেক্ট স্টার্টার ডেসক্রিপশনটা ধরে নিলাম যে আমাদের ক্লায়েন্ট একটা রিকোয়ারমেন্ট দিছে, বাট এসেনশিয়ালি না স্যার, যদি হোল্ড অন, ক্লায়েন্ট একটা কিছু দিছে, রিকোয়ারমেন্ট দিছে, এটা টু মাচ এক্সপেকটেশন স্যার। তাহলে স্যার আমরা যে অ্যাকচুয়ালি একটা সিস্টেম যদি ডিজাইন করি, যে কোনো একটা সিস্টেম ধরেন, আর মানে একটা ক্লায়েন্ট আমাদেরকে যা দিল একটা ইনফরমেশন, সেটা থেকে তখন আমরা যারা এটা নিয়ে কাজ করব আমাদেরকে একটা ক্লায়েন্টদের জন্য রিকোয়ারমেন্ট কি তাহলে বানিয়ে দিতে হবে যে আপনাদের কথা অনুযায়ী এই একটা জিনিস আপনারা চাচ্ছেন? এক্সেলেন্ট। সো এখন যে পার্টটা আপনাদেরকে বলা হয় নাই এখন, যে ডিপেন্ডিং আপন, সো I don't know whether we made a note of this last class, so let's have a look. So for example, depending upon আপনি কোন প্রসেস মডেল ফলো করতেছেন, ওয়াটারফল, ইটারেটিভ, অ্যাজাইল, স্পাইরাল, আপনি যেটাই করেন না কেন, রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদার করার পরে সবাইকে কোনো না কোনো ডকুমেন্টেশন করতে হবে অফ দ্য রিকোয়ারমেন্টস, যেটা যে কি বুঝলো। এটা কি বোঝা যায় স্যার? জি স্যার। আচ্ছা, এই যে আপনি কি বুঝলেন এটা আপনি তো ডকুমেন্ট করবেন। particularly in the waterfall and iterative and incremental model, এই দুইটাতে আপনি কি বুঝলেন ওটা লেখার পরে, ওটা বুঝার পরে আপনি যে লিখবেন আপনার একটা এসআরএস এ। ওকে স্যার? জি স্যার। এই এসআরএসটা অলমোস্ট অলওয়েজ ক্লায়েন্টের কাছে যায়। ক্লায়েন্ট এটা পড়ে দেখা বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনারা যেটা বুঝছেন এটা আমি বানাইতে বলছি, বা এটা বানান, এইটাই এখন বানান। And that SRS, depending upon obviously the level of legal environment, that SRS may actually form a part of a legal document saying
এইটা বানায় দিলে এই টাকা পাবে, এটা বানায় না দিলে এই পেনাল্টি আছে। Make sense? So you can actually get your SRS, and the SRS can form an enforceable part of a legal document. স্যার ক্লায়েন্ট কি এসআরএস পড়তে পারে বা ক্লায়েন্ট এসআরএস বুঝে স্যার? কারণ আমরাও এখন পর্যন্ত পুরোটা ক্লিয়ার না স্যার, এসআরএস ব্যাপারটা কি স্যার এখনো ফিক্স। না গো, তারা এখনো ক্লিয়ার না। এসআরএস এর এত সুন্দর ডেসক্রিপশন দেওয়ার পরেও ওটা কি পড়ে দেখছেন স্যার? জি স্যার পড়ছি তো স্যার, কিন্তু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ব্যাপারই স্যার মনে হচ্ছে যে আনফ্যামিলিয়ার। জি স্যার, এখন ক্লায়েন্ট কি এসআরএস পড়ে বুঝে কিনা? the answer is no, সাধারণত বুঝে না। ওকে, but this is where things become, the client almost always, so if you're a big enough client, you're going to hire a consultant who is going to work on behalf of the client. Make sense? If you're small, then you will actually find if you're small enough, then the requirements and documentation actually auto involved now. আপনাদেরকে যেটা দেওয়া হয়েছে, that is for a medium to large scale software. At that point, you are probably hiring a consultant. Okay, if you don't have IT capacity within your company. If you're small, you're probably not writing that SRS. আপনি যে ডকুমেন্টটাই লিখবেন, আপনার ডকুমেন্টেশনটার দরকার হবে not so much only for the client, ক্লায়েন্টের জন্য দরকার, কিন্তু আপনার নিজেরও দরকার হবে টেস্টিং করার সময়। কেন আপনি টেস্টিং এর সময় জানতে চাইবেন, আচ্ছা কি বানানোর কথা ছিল, এই কথা ছিল, এটা কেমনে জানবেন? Did that make sense? স্যার ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয়ে গেল যে ক্লায়েন্ট মানে দুইটা আইটি গাই সিলেক্ট করবে, একজন হচ্ছে তার জন্য সফটওয়্যার বানাবে আর একজন হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করবে যে সে ঠিকমতো করতেছে কিনা। So think about North South University. North South University has an internal IT system, yes? IT service. Yes, sir. NECU IT আছে। এখন let's say আমরা একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানাইতে চাই বা আমরা একটা নিতে চাই। এটা কি NECU IT বানাইতে পারে? পারে। মোস্ট অফ দ্য টাইম কিন্তু এটা আমরা NECU IT দিয়ে বানাবো না। কেন বানাবো না স্যার বলেন তো? Anyone? So in IT already they have a specified job of maintaining the RDS and keeping all the track and records. Sure, but that can be extended to now say you must also make this elements. আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি না? স্যার ওদের ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন খারাপ। না স্যার, আসলে it just does not make monetary sense. Okay, it does not make sense in terms of the money to say NECU IT তে এখন যা ক্যাপাসিটি আছে, আমি আরো 15 জন হায়ার করব একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানানোর জন্য, যেটা ফ্রম স্ক্র্যাচ বানাইতে আরো 2 থেকে 2.5 বছর লাগবে। এই 2 থেকে 2.5 বছর বানানোর পরে তারপরে যেটা আমরা পাবো, এইটা আমরা তখন ইউজ করা শুরু করব। we're just going to bleed money. So what we do is we go to a software firm that specializes in LMSs. We don't go to any software firm. We go to a software firm that specializes in working with a learning management system. And say, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা আমাকে একটা LMS দাও, আমাদের সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমার আইটি তোমার সাথে কাজ করবে, আর তোমাদের টেকনিক্যাল মাম্বো জাম্বো কে বুঝে নিবে? আমার আইটি বুঝে নিবে। মানে আমি আমার আইটি আমার ব্যবসা বুঝে। Did that make sense? Yes, sir. Yes, sir. Now, North South University is a big institution. It's a rich institution, but it's nowhere near the biggest institution. Like most banks are bigger than North South. Like in terms of just sheer financial capacity, most banks are bigger than North South. Yes. In fact, I would say that there are quite a few restaurants in this country that are probably the size of North South in terms of financial cash flow. হবে না? Sir, restaurant or hotels, 5-star hotels. Sure, কিন্তু আছে তো। না, 5-star হোটেলের স্যার ক্যাশ ফ্লো নর্থ সাউথের চেয়ে ভালো স্যার। কি যে বলেন, ওখানে কি একটা ওই দিন একটা বাফেট দেখলাম 3,500 টাকা হলো ড্রিঙ্কস ছাড়া,
বাফে খাইতে গেলে পার পারসন, টাকাই টাকা স্যার। মানে the point is, even someone like North South has an IT department. Okay, now let's think about people like the government. গভর্নমেন্ট থেকে যখন করা হয়, অনেক গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনে একজন লোক পাবেন যার কাজ হলো, যার টাইটেল হলো প্রোগ্রামার। একে কেন রাখা হয়েছে জানেন? এর কাজ কি বলেন তো? প্রোগ্রামারের কাজ গভর্নমেন্ট যখন ফার্মগুলোকে কোনো একটা কাজ দেয় তখন স্যার সে ইন্সপেক্ট করে। এক্স্যাক্টলি, তার কাজ হইলো আইটি ফার্মের সাথে কথা বলা। সে কিন্তু এক লাইনও কোড লিখেন। ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ প্রোগ্রামার যারা থাকেন তারা নট গ্রাজুয়েট ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স। মানে ইনফ্যাক্ট আমি কয়েকজনকে চিনি যারা বাংলার গ্রাজুয়েট, কিন্তু তার কাজ হইলো যে সে ওই ইনস্টিটিউশনের ব্যবসাটা বুঝে, ওই গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনটার ব্যুরোক্রেসি বুঝে। তার কাজ হলো সিম্পলি আইটি ফার্মগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা, জিনিসপত্র বুঝে নাও। আপনি কিন্তু এভাবে, আপনি যদি একটা ছোট্ট মুদির দোকানেও গিয়ে বসেন, যদি বলেন আমি মুদির দোকান যদি রিয়েলি চায় যে না আমার একটা সফটওয়্যার দরকার, আপনাকে হয়তো টাকা কম দিবে, কিন্তু সে যদি মনে করে যে তার একটা দরকার, সে কিন্তু ইন্টারেস্ট নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে যে আপনি কি বুঝছেন। যদি and in some ways this is good for you. You want the client to be interested in your work, and it's very important that you get the client on board, because your ultimate goal should be to make a lot of money, and you're going to make a lot of money if you can deliver the software that the client needs and will use. তাহলে আপনি যদি রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদারিং এর সময় ভুলও বুঝে থাকেন, এটা ঠিক করার একটা মেকানিজম আপনাকে তৈরি করতে হবে। এবং the easiest way to do it is to make sure that the client is constantly interested in your work. এটা পেইনফুল মনে হয় এবং অনেক সময় হয়তো মানে এটা টেনশন ক্রিয়েট করে, বাট ইট ইজ গুড ফর দ্য সফটওয়্যার। ইট মে বি ব্যাড ফর ইন্ডিভিজুয়াল রিলেশনস, বাট ইটস গুড ফর দ্য সফটওয়্যার। ওকে, আর পার্টিকুলারলি আপনারা যারা আপওয়ার্কে বা ফাইবারে কাজ করছেন, দেখবেন যে কনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক দেওয়ার কিছু ভ্যালু আছে। ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে যে না এই জিনিসটা এভাবে করো, এই জিনিসটা এভাবে করো, ইভেন ফর সামথিং অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ এ ইউআই ডিজাইন। Right? Any questions? স্যার নেক্সট ক্লাসে স্যার আমাদের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করতেছেন এটা যদি আরেকটু। আপনারা অনেক কোশ্চেন করবেন আমাকে, কোশ্চেন করে আপনারা অনেক কিছু ক্লারিফিকেশন নিয়ে নেবেন যে সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি কি করার কথা। আর যেসব ক্লারিফিকেশন নেবেন না ওগুলি আমি দিব না, তারপর ভুলভাল বানাইলে আমি মার্ক কাটবো। ওয়াও স্যার মানে আমি যদি ক্লায়েন্ট হইলাম তাহলে আমি রাগ করতাম না আপনার উপর? জি স্যার। আমি তো বললাম স্যার ওই যে 30 মার্ক, এই 30 মার্কে আপনারা চিন্তা করেন এটা হলো আপনাদের স্যালারি, বেতন, এখান থেকে এক একটি মার্ক বার করতে, মানে মানুষের পকেট থেকে 1 টাকা বার করতে যত কষ্ট হয় স্যার, আমার কাছ থেকে একটা মার্ক বার করতে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হওয়া উচিত আপনাদের। স্যার 1 টাকা বার করতে স্যার এখন কষ্ট হয় না স্যার। আল্লাহ, আচ্ছা আচ্ছা, লেটস মেক ইট। ঠিক আছে স্যার, নাও ইট মেক সেন্স। মানে আপনারা চিন্তা করেন যে এখানে 3 লক্ষ মার্ক আছে স্যার। কাজেই আমি তো বলছি স্যার বাকি 70-এ এখানে মার্ক দিতে আমার কষ্ট হয় না স্যার। এটা আল্লাহ কাছাকাছি গেলেই হয়েছে আল্লাহ, কিন্তু এইটা আই এম সরি, ইট মাস্ট বি অসমলি অসম। ঠিক আছে স্যার একটা ব্যাপার স্যার একটু জানার ছিল স্যার, নেক্সট ক্লাসে তো স্যার আমরা আপনাকে কোশ্চেন করব আমরা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য। স্যার এরপরে স্যার ধরেন আমাদের তো যখন আমরা হচ্ছে মূলত কাজের অনেকখানি আগায় যাব স্যার, প্রজেক্টের কাজে ধরেন 50% আগায় যাব, তো স্যার সিস্টেম ফেলিওর তো থাকে যে আমরা এটা এইভাবে করতে চাচ্ছি তো এটা এইভাবে হচ্ছে না স্যার, তখন কিন্তু স্যার আমাদের আরেকবার দেখতে হয় যে আপনি আমাকে একটা অপশন দিয়েছেন কিন্তু এটা হচ্ছে বেটার আর একটা কিছু আমি পেলাম যেটা আমিও পারি আর আপনার জন্য ভালো, তখন কি আপনার সাথে কথা করতে পারবো? অবশ্যই স্যার, আপনারা এটা চাইছেন কিন্তু এর চাইতে এফিশিয়েন্ট একটা সিস্টেম আমি আপনাকে দিতে পারি, তো সেক্ষেত্রে কি মানে এখন একটু খেয়াল রাখবেন করতে স্যার, পারবো ঠিক আপনার আছে? কাছে এই তো যে আমি তো অত্যন্ত
অত্যন্ত বিজি আলুর ব্যবসায়ী, ঠিক আছে স্যার? জি স্যার। এখন যেহেতু আমি আলুর ব্যবসা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি, কাজে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য প্রথমে তো আমার পিএস এর সাথে যোগাযোগ করবেন, তাই না স্যার? তারপর আমার পিএস তো অনেক 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 ব্যস্ত। অনেক ব্যস্ত, তাই না স্যার? কেন আপনারা একাই তো আর আমার কাছ থেকে আলুর ব্যবসা ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন না, আরো 10,000 লোক আছে। হ্যাঁ, আপনারা আজকে আমার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে এটা আগামী 10 দিনে পাবেন কিনা সেটার ব্যাপারে কিন্তু আনসার্টেন থাকেন আর কি, কি বুঝলেন? ওকে স্যার। ওকে স্যার আপনার পিএস এর মেইলটা যদি দিতেন। জি স্যার, আমার পিএস এর মেইলটা হচ্ছে স্যার গুগল ক্লাসরুম, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওকে, আমার পিএস কে স্যার আমি এতই বিশ্বাস করি যে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটাই সে চেক করে স্যার। ওকে স্যার। আলু লাগলে সব যোগাযোগ করতে হবে তাইলে। জি স্যার। এবার আসেন স্যার, আমি তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই, তারপরে if there are any more questions we can go through it. Okay, মোহাম্মদ সিরাজুস সালিকিন, হ্যাঁ নাই। সুরঞ্জন সাহা, ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। মোহাম্মদ নাসিমুল হক, শ্রাবণ এম রয়, Yes, sir. থ্যাংক ইউ। সিরাজুস সালিকিন প্রেজেন্ট, থ্যাংক ইউ স্যার। শ্রাবণ এম রয় প্রেজেন্ট। মোহাম্মদ ওমিও ইতিহাস Present, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, তাজনুর সাবির, Present, sir. থ্যাংক ইউ। দিব্যজ্যোতি সাহা, Present, sir. থ্যাংক ইউ। গ্রুপ পাইছেন? জি স্যার, আমরা ফর্ম করছি স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। নুসরাত আঞ্জুম দিনা, মোহাম্মদ নাজমুল হক, Yes, sir. থ্যাংক ইউ। মোহাম্মদ সাকিব উল্লাহ, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। নুজহাত তাবাসসুম, তানজিলা আহসান নিহা, রিফাদ ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। মোহাম্মদ আকিব দেওয়া, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। হুমায়রা খানম স্নেহা, Present, sir. কাইসারুল আনাস অপূর্ব, থ্যাংক ইউ স্যার। শোয়েব আহমেদ, ইয়েস স্যার। সঈদা ফারিদা নাফিসা, Present, sir. থ্যাংক ইউ। মোহাম্মদ আলী, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আসফার শামস, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। ফারিয়া কনক, Present, sir. থ্যাংক ইউ। কাজী শারাত ইসলাম, Present, sir. থ্যাংক ইউ। তাবাসসুম মাহবুব লিয়া, Present, sir. থ্যাংক ইউ। মইনুজ্জামান মাহিন, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। তানভীর সাদাত, ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। রাফিদ হাসান, Present, sir. থ্যাংক ইউ। সৈয়দা রাবিতা আলম, Present, sir. থ্যাংক ইউ। অনিক এইচ, Present, sir. থ্যাংক ইউ। সাদিয়া জাহান শান্তা, Present, sir. থ্যাংক ইউ। ইকবাল হোসেন মাহমুদ, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। রফিকুল আলম শিহাব, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। নাফি নিবরাস, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। রাশিক ইসমাম, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। এস এম গজালি আরাফাত, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। কাজী মুসাদ্দিকুর, প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ। মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম, Present, sir. ওকে, কাউকে ডাকি নাই? Alright, so any questions about today's content? Okay, Sir, I have a question relating the project. yes. Sir, as we have started learning the Django, sir, what would be a better guideline or what would be a more suitable guideline for us to follow, like going step by step with the project as we move forward? Okay, so I recommend that if you're learning Django, so for those of you, so it's a good question, sir. So thank you.
for those of you who are not familiar with a framework, okay, my recommendation is don't pick a framework which is very big, like .NET or Spring, because they are so big that learning them is going to take you an appreciable amount of time. So it might take you almost a month. All right. So I would concentrate on learning a framework that you can pretty much, I wouldn't say master, but you can cover in about 10 days, 10 to 12 days of constant effort. Django is a good choice. Okay, it's capable. It has a lot of libraries that you can use, so it's a good choice. So if you're going through the Django tutorials, so have you started going through the Django tutorials? Yes, sir. Okay, so the Django official document has the official Django tutorial. And in fact, I think it starts off by saying something like, let me just search for it. Writing your first Django app, creating a project, etc. জি স্যার একটা poll application বানাইতে বলে exactly. I actually recommend that you go through and type all the things yourself. Like, don't copy paste. Go through the process of making that poll application yourself, because that poll application, while might be simpler than what you're doing now, has almost all the technologies that you need. There's a few things which are missing, but almost all the technologies that you need to get started with your project. Make sense? Yes, sir. So, স্যার এছাড়া স্যার আর কিছু আছে স্যার জ্যাঙ্গো প্লাস অন্য আর কোনো কিছু সাজেস্ট করেন একটু ছোট? মানে আপনাদের কাউকে না কাউকে না কিছু ফ্রন্ট এন্ড স্টাফ শিখতে হবে। স্যার জাভা স্ক্রিপ্ট তো স্যার আমরা অনেকেই শিখতেছি স্যার। হ্যাঁ, অনেকে শিখতেছেন, মানে শুধু জাভাস্ক্রিপ্ট না শিখে একটা মানে একটা এস্টাবলিশড ফ্রেমওয়ার্ক শেখা ভালো, whether it be React or Angular, Bootstrap তো করবেনই, হ্যাঁ, but do not, so if you've got a team of, let's say, 3 to 4 people, then I think everyone should learn the backend stuff, so সবাই, and then people can specialize. So people, some of them can then specialize and say, acha thik ache, I'm going to concentrate on JavaScript, I'm going to concentrate on CSS, I'm going to concentrate on the Android part. The backend er je part ta ache eta সবারই শিখে নেওয়া। Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for Android, হ্যাঁ বলেন। Android ডেভেলপমেন্টের জন্য কি মানে সাজেস্ট করেন? So Java or Kotlin, go through the Android tutorial. Okay, sir. Yeah, the official tutorial. I've always found that the official tutorials are maybe not as flashy as some of the other stuff, but they're the most up to date, and they actually, in the long run, contain the most relevant information. Sir, sir, like, মানে আপনি যে রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছেন এখানে at least like we have to learn front end, Django for the back end, SQL for the database, and Kotlin for the Android app part, right? Kotlin or Java. Yeah, so এখন like there has to be someone in each group who knows all four so that he can link up, right? I think that is an unrealistic expectation even in a professional setting. Yes, sir, that's why I was asking that. Yeah, so there needs to be someone who is in charge or who is going to be responsible for coordinating and linking things up. Your expectation is, so when you're trying to link up the Android stuff with, let's say, the backend stuff, then the expectation is that someone will say, okay, let's do this integration, and then each individual party is going to be willing and technically competent to go and sit down and do it. The একজনকে যে সব কয়টা পারতে হবে, it's impossible. এটা কখনোই হয় না, স্যার। But how are we supposed to coordinate? Like একটা জিনিসের ইনফরমেশন আর একটাতে কিভাবে নিব? যার জন্য তো আমাকে at least দুইটা শেখা লাগবে properly so that I can link up. So for example, the easiest way to integrate with your Android application with your Django app is via REST APIs. By what, sir? REST APIs, REST, REST API. So what you will do is your Django application will publish REST API endpoints, which can be invoked via HTTP, which you can do from your Android because there are libraries to help you do that. So, মানে এরকম না যে the person who's doing Android does not need to know anything about Django, because as far as they're concerned, they're just simply invoking a REST API.
So REST API, sir, SQL, তারপরে Django and Kotlin তিনটার জন্যই কাজ করতে পারবো এটা দিয়ে। So you should be able to invoke REST APIs from Java code or Kotlin code. It doesn't really matter. You should be able to invoke your REST API from your JavaScript code, and your Django application will publish the APIs. So they will not invoke it; they will publish it. So if you guys are not familiar with REST APIs, I recommend you guys actually go ahead and study. We'll talk about it in one class if required. But all it is simply is you're exposing functionalities of your Django application via an API endpoint that can be invoked with an HTTP call. So you understand? Essentially, like a URL they invoke করবে। Understand, sir. এটা একটু So দেখতে হবে তাহলে আইডিয়া। একটা URL দিয়ে invoke করলে it doesn't matter what the language is. কারণ একটা URL invoke করা is standard. Yes, sir. Yeah, আর রেসপন্সটা যেটা দিবেন ওইটা package it in a standard format. The most common standard format used is called JSON, JavaScript Object Notation. এবং আপনি almost every language এখন you're going to get something that will allow you to package data structures in JSON and then unpack data structures from JSON. এর লাইব্রেরি পাওয়া যায়, এটা আপনাকে নিজে লিখতে হবে না। Okay, sir. Yeah, so it's a matter of just putting them together requires really data important. I think you've said it yourself, which is you need someone who's going to be responsible for linking them. What I'm saying is that responsibility is more a man management responsibility, not a technical responsibility. What do you mean by that, sir? Man management হলো আপনারা ABCD চারজন মিলে কাজটা করতেছেন। A অ্যান্ড্রয়েড বানাইছে, B ব্যাকএন্ড বানাইছে, কিন্তু তারপর দুইজন একজনের সাথে কথা বলতে রাজি না। এটা তো হবে না। Magically things are not going to come together. You will have to put in effort to say আচ্ছা ঠিক আছে এই API-টা আমি ইনভোক করব, এটা URL-টা কি বলো আমারে। URL-টা আচ্ছা ঠিক আছে কি দিতেছো, আমার এই জিনিস লাগবে, এটা কি আমাকে দিচ্ছ কিনা। আমার লাগবে স্টুডেন্ট আইডি, তার CGPA, তার নাম, তার বাবার নাম। তুমি আমাকে তার বাবার নাম দিচ্ছ না, আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। This conversation must happen. Don't you think so? Yes, sir. Yeah. So that is a man management conversation. It's a man management problem, not a technical problem. Technically কিন্তু এই কোনো কাজই actually আপনি যদি একটা ফ্রেমওয়ার্ক একটু পারেন দেখবেন যে বেশিরভাগ কাজই কিন্তু technically difficult না। Yes, sir. Okay. So আমাদের SRS কি HTML format হতে হবে? We're going to talk about the SRS once I finish talking about the process models. Yes, it'll have to be in HTML format. Can we start writing it like কিছু part লেখা? You should be able to start writing the content, the formatting. Yeah, absolutely. Okay, start writing the content if you want. Thank you, sir. Okay. All right. Thank you, everyone. Good luck. Assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. Sir.